ikata. Naweza ikata kwa sawa. I want to appreciate the Honorable Governor Mtula Kilonzo to the hover that he has given the departments, national government, NGO officials. So I mentioned that strategic partnerships will form a base and will plug in the gap where you have inconsistencies with equitable share, and that is why we started appealing to donors, and they have come through for us in Makueni, and WHH is one of them. The amount of money they have spent in Makueni, we would not have done it if we were doing it with a budget, and the extent to which they have done is also very commendable. In this particular project, it's 14 kilometers. In other projects, they have done more than 12 kilometers of distribution of water. Part of the objectives we had was to reduce the kilometers people were traveling from 5 kilometers to 2 kilometers. The way the water has been brought to near the residents and the households, you can tell that our plan to have the minimum being 2 kilometers by 2027 is going to be achieved through such partnerships and water projects like this. Sisi tuna furaha, maji tunapata, maji mazuri ya kunywa, kuoga sio shida tena kwetu, mifugo wetu pia wamenufaika. Umbali wa kuendea maji ilikuwa mto moja tu kwa area yetu. Umbali wa kilomita kama 6-7 ukiendea maji ya kunywa. Hayo maji hayakuwa safi, maana ukulima ulikuwa unafanyika mle, na kwa sababu ya zile changamoto za mafuta, madawa ya kunyunyizia mimea, tulikuwa tunapata magonjwa mengi mle. Kwa hivyo tumeshukuru, maana tumekombolewa. Sasa hivi mradi yenye imekaribia nyumbani sasa inatusaidia. Sasa hiyo 20 mbali venye tulikuwa tunaenda huko Muoni. Pale ni sasa ina take almost 5 minutes tu kuenda pale. Take hata minutes nyingi. Maji ile imetusaidia sana. Sasa hivi watu wamepanda vitu. Sasa zimekuwa watu wanauza. Sasa hivi wanashukuru sana Mungu kwa sababu maji iko nyumbani. Kwa tunaenda saa 11. Tuko wasichana lakini tuko naomba Mungu hapa njiani tusipate vitu. Kwa sababu hapa njiani kuna pori nyingi. Wenye tunapita tukienda huko. Sasa tulikuwa tunaomba Mungu tu atusaidie tufike salama, turudi salama. Lakini tukashukuru Mungu tunakuwa narudi. Tukitoka saa 11 tunafika nyumbani saa 2 asubuhi.